በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው aptitude questions with answers part 10 ይሆናል። ነምበር ሲስተም በተመለከተ ከፓርት 1 እስከ ፓርት 10 ድረስ በዚህ መልኩ ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። በርካታ ጥያቄዎች አሉ። ኦልሞስት ወደ 36 የሚሆኑ ነምበር ሲስተም ላይ ሊመጡ የሚችሉ ጥያቄዎችን ለማቅረብ ተሞክሯል። እነዚህን ጥያቄዎች ለማግኘት ዩቲዩብ ላይ BIC አካዳሚ ወይም ቢክ አካዳሚ ብለው ሰርች በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን በቤተሰብ ሆነው በየጊዜው የሚለቀቁ ተመሳሳይ የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎችን እየገቡ መስራት ይችላሉ። ሌሎችም ስራ ፈላጊዎችና ተማሪዎች ለፈተናም ስለሚመጡ እነዚህ አፕቲቲዩድ ጥያቄዎች ለምሳሌ ለኤግዚት ፈተና ሊመጣ ይችላል፣ ለኢንትራንስ ፈተና ሊመጡ ይችላሉ። ቁጥራቸው እየተቀያየረ ሳምፕሉ በዚህ መልኩ ነው የሚሆነውና እነሱም እንዳገኙት እንዲደርሳቸው ቻናሉን ሼር አድርጉ። እሺ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን። መልካም ቆይታ። Okay, we have question number 34 and question number 34 says that a number when divided by 3 leaves a remainder 1. When the quotient is divided by 2, it leaves remainder 1 again. What will be the number when the number is divided by 6? A 2, B 3, C 4, D 5. Okay, this question is similar with the questions that we have worked out last time on question number 33. And if you are well equipped with the knowledge of question number 33 or how to solve question number 33, it is easy to work out this question. So we have a certain number. We have a certain number. When that number is divided by 3, this is say divisor 1. We have divisor 1, 3, and when we divide that number by 3, there is remainder, and the remainder is 1. Say this one as R1, remainder 1. So when we divide that number by 3, we get a remainder, and from this information we have a quotient. We get a certain quotient, and when again we divide that quotient by 2, say this one as divisor 2, we get another remainder 1, and say this one as remainder 2. So what will be the remainder when the number is divided by 6? So first you have to find out the number. After you get the number, divide the number by 6 and get the remainder. So you have choices here A, B, C, and D. And as usual, take a piece of paper and try to work out this question on a piece of paper and try to answer the question without my hint or without the solutions without seeing the solutions that I have provided here. So I hope you get the answer for the question, and let's see the solution. So from the first information, there is a number. When we divide that number by 3, divisor is 1, we get remainder, and there is a quotient. And let's say the quotient, or let's represent the quotient by K. So divisor times by quotient plus remainder is the number. So you can write the number in this form. 3K plus 1. 3 is the divisor, K is the quotient, and 1 is the remainder. So 3 times by K plus 1 is the number. Again, from this second information, that means when the quotient is divided by 2, it leaves a remainder 1. So the quotient is again equal to, let's represent the quotient by the second quotient by M, and we have the divisor 2 and the remainder 1. So the second, the quotient can be rewritten in this form, 2M plus 1. Then the number again can be rearranged and rewritten in such a way
Since we have 3k plus 1 is a number, and k means 2m plus 1. So we have 3k plus 1, and in place of k, substitute 2m plus 1. So 3 into 2m plus 1 plus 1 again. So distribute and multiply 3 for these elements to m and 1. It becomes 6m plus 3 plus 1. And again, rearrange it. You get 6m plus 4. So this is the number. Now divide this number by 6, the third information. So when you divide 6m for 6m plus 4 for 6, 6m can be divided by 6. How much? 1 m times 1m or m, then plus 4 cannot be divided by 6. So 4 is the remainder, and m is 1 is the quotient. 1m is, let's say here, 6m plus 4 divided by, say, 6. How much? 1m, or m simply m times, or 1m, m times by 6, it becomes 6m. Then 4 cannot be divided by 6, and 6m is cancelled by 6m, and you get 4 as a remainder. So the remainder is 4, and your answer for this question is choice C. ይህ ጥያቄ ከባለፈው ፓርት ላይ ወይም ፓርት 9 ላይ 33ኛውን ጥያቄ ስንሰራ ያየነው አይነት ነው። እሱን በትክክል መስራት ከቻላችሁ ይህንንም በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። Okay, let's have question number 35. How many zeros will be required to number the pages of a book containing 1000 pages? Okay, read this question again. There are 1000 pages, and you are going to count out the number of pages. I mean the number of zeros that are available on this page. How many zeros will be there in a certain book that contains 1000 pages? Try to just count the number of zeros. Of course, it may take time to count all the zeros starting from page 1 up to page 1000. So there must be a shortcut way to work out this question. So what is your answer? Try to count those zeros by any means you can. Okay. So here is what you are going to do to get the number of zeros in such type of equation. Now the pages of the book may be divided into 10 groups. Divide the pages of the book into 10 groups. The groups may be from 1 up to 100, from 101 to 200, 201 to 300, and so on up to 301 up to 1000. So you can divide the number of pages in 10 groups. First, create a group. When you create a group, it may be, the criteria may be the similarity of, say, the numbers, or the similarity of, the numbers, or the similarity of the number of zeros that may appear on each number. Anyways, we divide the 10,000 pages into 10 groups in such a way.
Then count the number of zeros for each group. For group 1, how many zeros are there? For group 2, for group 3, for group 4, up to group 10. For each group, find the number of zeros or count the number of zeros. Try to count, for example, the number of zeros from page 1 to 1000. How many zeros are there? Have you counted it? Okay. There are 11 zeros. How? How? From 1 up to 9, there is no zero. From 1 up to 9, there is no zero. Then from 10, zero starts from page 10. At page 10, there is 1 0. Again, from 11 up to 15, up to 19, there is no zero. Then you go to 20. Then again, you go to 30. Again, 40. Again, 50, 60, 70, 80, 90. Then how many zeros are there? 9. From 10 up to 90, there are 9 zeros. Yes. Again, you go to that of page 100. On page 100, 100, there are 2 zeros. Then 9 plus 2, there are how much? 11 zeros for the first group. Say 11 zeros. Okay. For the first group, there are 11 zeros. Again, for the second group, that means from 101 up to 200, how many zeros are there? Yes. Again, try to count the number of zeros here. From 101 up to 101, 102, 103, 104, 5, 106, 107, 108, 109. From 101 up to 109, there are zeros in between the two numbers. That means again here we have 9 zeros. Then 110, 120, because from 110 up to 119 there is no zero. So you go to directly to that of 120. Again, from 121 to 129, there is no zero. The next number which includes zero is 130. In such a way, you go to up to 190. 190. That means again here, there are, okay, so from 110 up to 190 there are again 9 zeros. Then the next number is 200, and on number 200 we have 2 zeros. 200 we have 2 zeros. So add 9 plus 9 plus 2, you get 20 zeros. 20 zeros from to 100, 1 up to 200, there are 20 zeros. And in similar way, count the number of zeros for the second group, the third group, up to the ninth group. It is similar, and from the second group to the ninth group, there are
20 zeros for each group. There are 20 zeros for each group. For the nine groups, there are 20 zeros. Again, the last one is different, and you start from 901. Again, from 901 up to 1000. So from 901 up to 909, up to say 909, there are 909, there are 9 zeros. Again, from 910, 920 up to 990, there are again 9 zeros. The first 9 zeros plus 9 zeros up to 990. Then the last page is 1000. On 1000, there are 3 zeros. So add the 3 zeros, 3 here. So 9 plus 9 plus 3 is equal to 21 zeros. So we have the first group 11 zeros. From the second up to the 9 groups, that means how many groups? 8 groups. There are 8 groups, or the 8 groups, the zeros are 20. So you have 20 times by 8, and the last one is 21. So 11 plus 8 times by 20, or 160, say, plus 21, you get 192. 192, or choice C as an answer. እሺ በዚህ ጊዜ ከአንድ መጽሐፍ ከፔጅ 1 እስከ ፔጅ 1000 ያለው አንድ መጽሐፍ ምን ያክል ዜሮ ይዟል ነው የሚለን። ሲምፕሊ በዚህ አይነት ጥያቄ ላይ ዜሮችን መቁጠር ነው የሚሆነው። ዜሮቹን ዝም ብሎ ለመቁጠር ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሊያደናግርና ሰዓት ሊፈጅ ስለሚችል በዚህ ሁኔታ የምናደርገው በግሩፕ መክፈል ነው። ምናልባት 1000 ገጽ ያለው መጽሐፍን ነው የተጠየቅነው። በዚህ ጊዜ እናደርጋለን ለሆነ ግሩፕ ፎርም እናደርጋለን። ለምሳሌ በሚመችን ማለት ነው። ከ1 እስከ 100፣ ከ101 እስከ 200፣ ከ201 እስከ 300 እያል ከ901 እስከ 1000 ብለን ለ10 ግሩፕ እንከፍለውና በየግሩፑ ምን ያክል ዜሮ አለ የሚለውን እንቆጥራለን። በመጀመሪያው ግሩፕ ላይ ለምሳሌ ከ1 እስከ 9 ዜሮ የለም። ከዛ ቀጥሎ 10 የሚለው ነው። 10 የሚለው ቁጥር ላይ 1 ዜሮ አለ። ከ11 እስከ 19 ዜሮ የለም። ቀጥሎ 20 ነው። ዘን ከ21 እስከ 29 ዜሮ የለም። ቀጥሎ 30 ነው። ስለዚህ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 እንላለን። በእነዚህ ቁጥሮች ላይ በዘጠኙ ቁጥሮች ላይ 9 ዜሮ አለ። ቀጥሎ ያለው ቁጥር ማን ነው? 100 የሚል ነው። 100 ላይ ያሉ ሁለት ቁጥሮች አሉ። ስለዚህ 9 ሲደመር 2 11 ዜሮዎች አሉ ማለት ነው። ከ1 እስከ 100። ቀጥሎ ከ101 እስከ 200 ያለው ላይ ለምሳሌ ስንት ዜሮ አለ? ከ101 102 103 104 105 106 እስከ 109 እነዚህ ቁጥሮች ላይ ዜሮዎች አሉ። ምን ያክል? 9 ዜሮ አለ። ዘን 109 ቀጥሎ ያለው 110 ነው። ዘን ከ111 እስከ 119 ዜሮ የለም። ቀጥሎ ያለው 120 ነው። እንደዚህ እያል 110 120 130 እያል 190 እንደርሳለን። በእነዚህ በዘጠኙ ቁጥሮች ላይ እንደገና 9 ያክል ዜሮዎች አሉ። ከ190 ቀጥሎ ዜሮ ያለበት ቁጥር 200 የሚለው ነው። 200 ላይ ሁለት ዜሮዎች አሉ። እነዚህን ዜሮዎች ስንደምር 9 ሲደመር 9 ሲደመር 2 11 ዜሮ 20 ዜሮ ይኖረናል ማለት ነው። 9 ሲደመር 9 18 ሲደመር 2 20 ዜሮ አለ ማለት ነው። ዘን ሌሎቹ ግሩፖች ለምሳሌ ከ201 እስከ 300 ከ301 እስከ 400 እያለ ከ801 እስከ 900 ተመሳሳይ አቆጣጠር ነው የምንቆጥረው። ያ ማለት በእነዚህ በስምንቱ ግሩፖች ላይ 20 ዜሮ አለ ማለት ነው። በእያንዳንዱ ግሩፕ
በእያንዳንዱ ግሩፕ 20 ዜሮ አለ። 8 ግሩፕ ነው ያለን። 8 ሲባዛ በ20 160 ዜሮዎች አሉ ማለት ነው። ከ101 እስከ 900። ከዛ በኋላ ባህሪውን ወይም ቁጥሩን የሚቀይርብን ማንኛው ነው? ከ901 እስከ 1000 የሚለው ያለው ነው። ከ901 እስከ 990 ድረስ በተመሳሳይ እንቆጥራለን። 20 ዜሮ አለ። ከዛ በኋላ 1000 ስለሆነ ከ901 እስከ 990 ድረስ 18 ዜሮዎች አሉ። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ያለው ቁጥር 1000 ስለሆነ 1000 ላይ 3 ዜሮዎች አሉ። 3ቱ ዜሮዎች ሲደመር 18 21 ዜሮ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ያሉትን ዜሮዎች እንደምራለን። 11 ሲደመር 160 ሲደመር 21 192 ዜሮዎች አሉ ማለት ነው። Okay, if the sum of two numbers is 14 and their difference is 10, find the product of these two numbers. The sum of two numbers is 14. When we add the two numbers, the value is 14. And when we subtract the two numbers, the difference is 10. Find the product of these two numbers. First of all, you have to find the numbers. Then what you are going to do is that multiply the numbers. So let's represent the two numbers, say A and B. Say A and B. When we add the two numbers, their sum is 14, A plus B is 14. And when we subtract the two numbers, A minus B say is 10. So we have equation 1 and equation 2. Add the two numbers. B will be cancelled out by B. So we get 2A is equal to 24. 2A is equal to 24. From this, you can find out a value for A. A is 12. When A is 12, substitute the value of A either on equation 1 or on equation 2. Then B is equal to, say, 2. So A is 12 and B is 2. So what is the product of the two numbers? That means multiply the two numbers and you get a value which is equal to 24. So you get an answer for this question, choice B. ሁለት ቁጥሮች አሉ። ሲደመሩ 14 ናቸው። ሲቀናነሱ ደግሞ 10 ናቸው። የሁለቱን ቁጥሮች ፕሮዳክት ፈልጉ ወይም ብዜት ፈልጉ ነው የሚለው። በዚህ ጊዜ ሁለቱን ቁጥሮች በመጀመሪያ እንፈልግና ቀጥሎ ሁለቱን ቁጥሮች እናባዛለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ድምራቸው 14 ነው። ያ ማለት አንዱን ቁጥር A ብንለው ሌላውን B ብንለው A ፕላስ B 14 ነው። ዘን A ማይነስ B 10 ነው። የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን 1 እንበለው፣ የሁለተኛውን ኢኩዌሽን 2 እንልና ሳይመልትነስሊ ሶልቭ እናደርጋለን ለA እና ለB ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ማባዛት ምን አያስፈልገንም። ሲምፕል የሆነ ቁጥር ነው እዚህ ላይ የሰጠን። A ፕላስ B is equal to 14, A minus B is equal to 10 ነው ያለን። ስለዚህ ሁለቱን ስንደምር B በB ይጣፋና 2A ይቀራል። 2A is equal to 14 ሲደመር 20 24 ይሆናል። ለA ሶልቭ ስናደርግ ሁለቱንም ለሁለት እናካፍላለን። ያ ማለት የA ዋጋ 12 ይመጣል። የB ዋጋን ለማግኘት ደግሞ አንዱ ኢኩዌሽን ላይ የኤን ዋጋ ወስደን ሰብስቲቲዩት እናደርጋለን። ለምሳሌ 12ን ወስደን የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ ሰብስቲቲዩት ብናደርግ 12 ሲደመር B is equal to 14 ይሆናል። ዘን የቢ ዋጋ B is equal to 14 ሲቀነስ 12 B is equal to 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፈልጉ የሚለን ማን ነው? ፕሮዳክታቸው ነው ወይም ብዜታቸው ነው። ያ ማለት ሁለቱን ቁጥሮች እናባዛለን። 12 ሲባዛ በ2 is equal to 24 ይሆናል ማለት ነው። እሺ ናምበር ሲስተም ላይ ያየናቸው ጥያቄዎች ይህን ይመስሉ ነበረ። ምናልባት በተለያየ አጋጣሚ ላይ እነዚህ ናምበር ሲስተምን የተመለከተ ጥያቄ ቢመጣ በሰፊው እነዚህን 36 ጥያቄዎች ከሰራችሁ ከነዚህ የተለየ የትም ቦታ ላይ ሊያጋጥማችሁ ወይም ሊመጣ አይችልም። በጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ነምበር ሲስተምን በተመለከተ በኮንፊደንስ የትኛውን ቦታ ላይ ብትቀርቡ ለፈተና ብትቀርቡ እነዚህን በአግባቡና በትክክል ከሰራችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው።
በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ወይም በሌላ ክፍል በሌላ አይነት ጥያቄ ለመምጣት ሞክራለሁ። ለምሳሌ ቀጣይ የምሰራው ክፍል ኤልሲኤም እና ጂሲኤፍ ወይም ኤችሲኤፍ እነሱን በተመለከተ ነው የሚቀጥለው ክፍል ጀምሮ ለተከታታይ ለተወሰኑ ክፍሎች የማቀርበው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ በስራ ፈተና ላይ እንደዚሁም በትምህርት ቤት ለዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ማትሪክ ላይ ሊያጋጥሙ ይችላሉ። እንደዚሁም ኤግዚት ፈተና ላይ የሚወጡ የአፕቲቲዩድ ጥያቄ አይነቶች ናቸው። ማንኛውም ሰው እነዚህን ጥያቄዎች ቢሰራ በቀላሉ የትም ቦታ ላይ ኮምፒት ማድረግ ይችላል፣ የተሻለም ውጤት ማስመዝገብ ይችላል እና ቤተሰብ የሆናችሁ ቻናሉ ላይ ጥያቄዎቹን እንድትሰሩ ለመጋበዝ እወዳለሁ። ታንኪዩ፣ አመሰግናለሁ።